серії рук в крампі такі перебирання. Да? Отже, я буду звертати увагу на флоу, на те, як закінчується серія, на те, як я її будую і на те, що я роблю всередині. Всередині кордропи, корхіти, чест, папи, чест, хіти. Так? Тобто, типу, якісь такі штуки додавати. Це і всередині, і починати з цього, і закінчувати цим. Для того, щоб шукати, я спочатку буду продумувати якусь там траєкторію, наприклад, ось так, да, там, типу, піднімати руку через речах, там, наприклад, бум. І потім накидувати, піднімати руку через речах, але стартувати з кор-дропа. Да, і я такий бум, так, єс, окей. А потім задаю собі, там, наприклад, запитання, а якщо я буду починати і закінчувати кор-хітом, чи можливо це? І буду пробувати бум, бум, повільно, можливо, а якщо це буде дуже швидко, це також можливо, але набагато складніше. Так? Тобто складність денсу набагато стає більшою, і для глядача це не буде зрозуміло. Це буде зрозуміло тільки для професійного денсера, який взагалі це використовує в своєму танці. Тому що, як правило, ті, хто не використовують, вони того і не бачать. Так? Вони не розуміють, що коїться, тому що ми до цього дійшли зовсім нещодавно. Так? Але окрім того, що це потрібно втанцювати, це потрібно і зрозуміти, так? Або навпаки навіть. Логічніше, це потрібно спочатку зрозуміти, побачити і потім вже навчитись робити. Тому, коротше, от такі от штуки будуть. Я буду робити основу в руки. Так? І те, що я говорив, в нас в закритій групі Крамбокс одне з відео, яке я розказував, що є в нас hand language, в нас є wrists, в нас є arm, в нас є shoulder. От хто дивився, той знає. Хто не дивився або кого немає в тій групі, то... і ще є elbows. Yes? І також є поняття gaze, також є поняття flow. От взяти оце все те, що я говорив в тому 5 чи 7 хвилинному відео, я це буду зараз також поєднувати. То от, якщо вас немає в тій групі, або якщо ви ще не дивились, то додавайтесь в групу, а ті, хто дивляться, не розуміють про що, пишіть мені в директ, домовимося. Все, вам зрозуміла задача? Да? Серії рук, бум, і робота верхом. Потім я буду накидувати це і з цього ніби робити вже комбінацію, яку робив вчора.
I'm not dead or not. I'm dead or not.